ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് നമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. Sorry, I want to ask you this question. Have you ever felt I will stop the journey? 25 കൊല്ലം മുമ്പ് വെസ്പ ഒക്കെ ആൾക്കാർ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാണ് ഇറ്റലിയിൽ. ഒരു മനുഷ്യൻ അത് രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാണ്. ഒരു വെസ്പ സ്കൂട്ടർമേ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അതെങ്ങോട്ടാ പോണേന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ആള് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ആള് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലും വലിയൊരു കാര്യം. ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായെന്നറിയോ? വർഷം പറയണേക്കാൾ മുമ്പ് ആൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയെന്നറിയോ? ആ കിലോമീറ്റർ പറയണേക്കാൾ മുമ്പ് ആള് എങ്ങോട്ട് പോയെന്നറിയോ? ആള് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല പോയത്, പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് പല പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഒരു രാജ്യമല്ല, 5 രാജ്യമല്ല, 10 അല്ല, 30 അല്ല, 50 അല്ല, 100 രാജ്യങ്ങൾ എത്താൻ പോകുന്നു. 97 രാജ്യങ്ങളാണ് ആ വെസ്പ സ്കൂട്ടർ വെച്ച് പോയി. ഇനിയും കുറെ രാജ്യങ്ങളാൾ പോവാൻ കെടുക്കണം. ഏകദേശം 6 വർഷമായി ആള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട്. 6 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ആള് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു വെസ്പ സ്കൂട്ടർമ, പഴയ 2 സ്ട്രോക്ക് സ്കൂട്ടർമ. അപ്പൊ ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ, ആ ലെജൻഡിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റോറി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു വിശേഷങ്ങൾ, ആള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ VCSC ക്ലബ്ബ് വഴിയാണ് സംഭവം സാധിച്ചത്. അത് ആ ക്ലബിലെ അംഗമായ ഭൂഷൺ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ച് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത് വ്യക്തിയുടെ ഈ പരിപാടിയെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളൊക്കെ അർപ്പിച്ച് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ? Yes, what is your name? Okay. My name is Ilario. I come from Italy and I'm traveling with my Vespa Yeah. all around the world. Yes. Ilario Lavara. Ilario Lavarra. ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഈ വെസ്പയിലാണ് പുള്ളി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ലോകം മുഴുവനും. Can you tell the history of Vespa? Okay, this Vespa or my love for Vespa? Yeah, this Vespa. Okay, it's a strange history because in Italy about 20-25 years ago nobody wants Vespa anymore because it was considered old vintage scooter. So everybody just left on the road and abandoned on the road. So one day I was walking on the road and I see this beautiful Vespa just there for months. So I put a lot of stickers and I wrote, please sell it to me. So the owner, he called me after 2 weeks and he told me, come to take it. And he sold for €100, $100, more or less. And this was my second Vespa. My first Vespa was a 50cc and this is 125cc. And with this Vespa, I started to travel all around Italy. 25 കൊല്ലം മുമ്പ് വെസ്പ ഒക്കെ ആൾക്കാർ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാണ് ഇറ്റലിയിൽ. അങ്ങനെ ഈ വെസ്പ ആള് കണ്ടു. അതിൽ സ്റ്റിക്കറിൽ അയാളെ എഴുതി എനിക്ക് വിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടമസ്ഥൻ പുള്ളിയെ വിളിച്ച് ആ വെസ്പ കൊടുക്കുന്നു $100. ഇന്ത്യൻ മണി 88,000 രൂപയ്ക്ക്, അല്ല 88,800 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഈ വെസ്പയുടെ ചരിത്രം. അന്നാണ് പുള്ളി ഈ വെസ്പ മേടിക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വെസ്പയാണ്. ആദ്യത്തെ വെസ്പ 50cc വെസ്പ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 125cc വെസ്പയാണ്. Why do you like travel? Why do you like travel? The point is not why, is why not. Because I love traveling and I love Vespa. I just put together these 2 loves I have. So I travel around the world on a Vespa.
This is my second journey, because the first long journey was about 12 years ago, and I started from New York on a Vespa, and I went from New York to Alaska, from Alaska to Argentina, and coming back to New York. It was 2 years traveling 82,000 kilometers, and now that Vespa is in Vespa Museum in Italy. So I came back Italy after 2 years, after America. I work again, I save money, and I decide, let's go to visit the rest of the world. So I took this other Vespa I had, and now I'm traveling around the world. എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, വെസ്പ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വെസ്പ മേടിച്ചു. Alaska, New York, Alaska, ന്യൂയോർക്ക് ടു Argentina. അലാസ്ക, പിന്നെ അർജന്റീന, അതൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് 2 വർഷം എടുത്തു. 82,000 കിലോമീറ്റർ ആകെ ട്രാവൽ ചെയ്തു. Why you don't like the new generation bikes or scooters? Why you still prefer old Vespa? Old but gold, and because there is no electronic, I can fix by myself, and you can find spare parts mostly everywhere. And when I was in Africa, in the middle of jungle with monkeys, with elephants, I remember old people, when see me my Vespa coming, they always say to me, Vespa, Vespa, la première moto d'Afrique. They speak in French. Vespa, Vespa, the first motorbike of Africa. So you can find Vespa everywhere. And for me, this is the most important, because if you need help, there is a mechanic, or there you can find spare parts everywhere. This is the reason I choose Vespa. വെസ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് എല്ലായിടത്തും റിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി വെസ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിൽ പോലും പുള്ളി വെസ്പ ഓടിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാര് വെസ്പ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ബൈക്കാണ് ഈ വെസ്പ എന്ന് പറയുന്നു. അത് കാരണം ഈ ബൈക്കിന് സ്പെയർ പാർട്സും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും മെക്കാനിക്കും കിട്ടും. യെസ്, ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം യുവർ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ. This is becoming my best business card, because when people look at me on a Vespa, they always smile. And when the people smile, they open the door of their house. I mean, if I had a big motorbikes, if I had a normal car, it was different. But with the Vespa, this is my best business card. And everywhere I go, always people smile to me. And this is the best. ആൾക്കാര് ഈ വെസ്പയില് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വണ്ടിയിലോ കാറിലോ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ വെസ്പയിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാര് ചിരിക്കും. തുറക്കാത്ത വാതിലുകളെല്ലാം തുറക്കും. ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് ജേർണി, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ട്രാവൽഡ് 97 countries. Any modifications has been done to your scooter? Okay, what I suggest, okay, most or less, this is the original engine, pure Piaggio engine. What I changed is the shock absorber, because it's not original, this is a little bit stronger. And more important is, for me, up to the shock absorber, you have to put a piece of iron, because if not, the chassis it breaks every time, because the weight, because it's old metal. So if you put a piece of metal between the shock absorber and the chassis, it will be stronger. This is the most important modification you can do. യാതൊരു മോഡിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. അത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റോക്ക് വെസ്പയാണ്. ആകെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിന്റെ അവിടെ മാത്രം ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടുന്നത് കാരണം ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ. And another modification I really suggest is, the most important part of a Vespa is the seat, because here you have to spend years. So if the seat is not comfortable, you don't want to ride around the world. So what I suggest is, before to ride a long journey, make sure that your seat is very comfortable. വേറൊരു കാര്യം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങള് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജേണിയാണ്, യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ സീറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ അത് സീറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഇരിക്കേണ്ട സീറ്റാണ്. You have traveled many countries.
any striking incident you remember? Okay, one incident. Okay, just now in Kolkata about 3 weeks ago, unfortunately, I punched my front tire and I fell off my Vespa, and I had some injuries of my knee on uh, my foot. But this is normal. I mean, this was the second time I fell off my Vespa. So the first time was in Africa, and except this kind of stuff, I should say with the people I was always lucky. At the moment, I always had beautiful memories. The only uh, strange memory, bad memories, let's say, is with the wild animals. If you want to say it after it. Yeah, yeah. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രകളിൽ നിന്ന് നല്ല അനുഭവങ്ങളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു അനിമലിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ 3 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു വീഴ്ച പറ്റി. എനിക്ക് വെസ്പ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ടയർ പഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് വീഴ്ച പറ്റി, മുട്ടിനും കാലിനും പരിക്ക് പറ്റി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ യു പുട്ട് പെർ ലിറ്റർ? Haha. I usually put 2% oil on my fuel tank, and 7 liter I manage to cover about 200 kilometers, more or less. And the people ask me which oil you put, what I find, whatever. When I was in, for example, in Egypt, I remember you don't find tutti oil because there are no tutti stroke. So I put oil for cars, oil for trucks, and it worked by the way. ഞാൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ml ആണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. ഏത് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഓയിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ടൂട്ടി ഓയിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അവിടെ വെച്ച് കാറിന് ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ, ലോറിക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഓടിച്ചു. In which year you started your journey? I started my journey in 2017, exactly 6 years ago, and I never came back to Italy, and this makes this journey one of the longest journey by motorbike, and for sure this is the longest journey by Vespa or by scooter ever, because I covered about 190,000 kilometers right now. And I don't know when I come back. Let's see. I will tell you. I don't know. ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് 2017 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എക്സാക്ട് 6 വർഷം മുമ്പാണ്. ഇതുവരെ 1,90,000 കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു സ്കൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ജേണിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Did this journey give any medical problems to your body? Yes, a lot of times. I had once malaria, twice typhus, a lot of problem with stomach. I fell off 2 times, and sometimes happen. I mean, I am a very healthy guy. I try to avoid to eat bad things or drink alcohol, whatever. But sometimes happen that I am sick too, and I hope to survive to finish the journey. But it's not easy because sometimes when you are far from your house, you don't have hospital with you. You don't have medical assistance. You don't have mother assistance. So you have to figure out by yourself. So it can be tough. But at the moment, I'm fine. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലേറിയ, ടൈഫോയിഡ് എന്നുള്ള പോലെ, പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മയില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, ഹോസ്പിറ്റലില്ല, ഹോസ്പിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Is this vehicle has a platinum point? Okay, originally, Yeah. it has a blind point. Yes. But when I started my journey,
I changed the engine of these vehicles because it was the original was ports, two windows, Yes, yes. and it's very slow. And I put a PX engine, 150cc, 3 ports with electronic starter. So I think it's better to travel than points. എൻ്റെ ജേണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ 2 പോർട്ട് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനതൊരു PX-ൻ്റെ 3 പോർട്ട് എഞ്ചിൻ മേടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. അതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 150cc എഞ്ചിൻ. സോറി, I want to ask you this question. Have you ever felt I will stop the journey? Sometime when I am very sick and I am very far away from my home, I really miss my home. But as I wrote on my Vespa, I am powered by the fear of having regrets. So if I continue to travel, even when it's tough, it's because one day I have fear that maybe I will have regrets. I don't do a world tour. I don't visit the world as I want. So I know sometimes there are bad moments, but I even know that I want to continue with my travel because I don't want to have any regrets. So you have to be the most important preparation is not the physical preparation, is the mental preparation. I mean, you have to really want to do something like this because it's not easy, but you have to push yourself and go on. Yes. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ മെൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല. എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് ബാഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യെസ്, ദ കറൻറ്റ് generation all over the world likes to travel. Yes. What is the message or motivation that you are giving? I want to say to everybody, try to travel more, because when you travel more, you open more your mind, and traveling is like reading 1000 books, because traveling give you a lot of information and grow your mind more and more and more. So it's extremely important traveling, and I really suggest to everybody try to travel everywhere, try to travel abroad, try to find other culture, to try to meet other people, other religion, other colors, other food, other cultures, because this is the only way we have human beings to live in peace together. If you know the other cultures, you are not afraid of other cultures. So this is the most teaching of traveling, is live in peaceful way with all the world, and yes, open your mind. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുക. അതുവഴി ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവും, മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആകും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആവും, നമ്മൾ മറ്റു കൾച്ചറിൽ ഒക്കെ കാണും, നമ്മൾ മറ്റ് കളറിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ ഓപ്പൺ ആവും. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഡിഡ് ദിസ് ട്രാവൽ വാസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ സംവൺ എൽസ്? To be honest, no, because since when I was a kid, remember my mother always said to me, Ilario, when you were 3 years old, you had a little luggage for kids, and you always put your toys inside, and you always like to travel alone with your little bag. And I think this is in my DNA, traveling around the world.
And so nobody inspired me, but it's just because my DNA is just to travel. That's it. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങി 3 വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ബാഗിലിട്ട് ഞാൻ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതാണ് എന്നെ ഈ യാത്ര ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് നമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? When I met you now, I feel like touching your feet. You understand? No. I mean, India there is a culture. Yeah. India there is a custom of when you see an elderly person, especially in North, first thing you do is you touch your feet, touching the feet. Okay. That custom. What I also feel like to touch your feet because you have traveled so much. Oh, thank you. I don't know. I think it's a compliment. ഈ വണ്ടിയുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ട്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വെസ്പയുടെ 150. ബാക്കിൽ കുറേ ലഗേജസ് ഉണ്ട്, ട്രൈപ്പോഡ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിൽ ടെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ടെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ആൾ വൈകുന്നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും. വല്ല പള്ളിയുടെ ഗ്രൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ വണ്ടിപ്രേമികളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾ പോകുന്നു. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നുമില്ല, പഴയ മോഡലാണ്. നമ്മുടെ ചെതക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെതക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ തന്നെ പറയാം. ഇതിൽ നിന്നാണ് ചെതക്ക് ഉണ്ടായതല്ലോ. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ്, ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു എയർ ഹോണൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞെക്കി അടിക്കുന്ന ഹോൺ. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വെസ്പൊക്കെയുടെ ഒരു ചെറിയ പടമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് വേണം. പിന്നെ കുറേ സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾ സ്റ്റെപ്പിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെ ഈ സൈഡ് കണ്ട, ഈ സൈഡിൽ അദ്ദേഹം പോയ രാജ്യങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചാണ്. അദ്ദേഹം കൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്പയുടെ മറ്റേ വേൾഡ് ടൂറിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റലി, ഫ്രം ഇറ്റലിയിൽ തുടങ്ങി, എന്നിട്ട് വേൾഡ് ടൂറിന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട്. VA 12-19-87 വണ്ടിയുടെ നമ്പർ. ഒറ്റയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ആളെ സമ്മതിക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് 6 വർഷമായിട്ട്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ആൾ കവർ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇറ്റലിയിൽ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ ആസ്ട്രിയ, പോളണ്ട്, അങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ആൾ ഒരു രാജ്യം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളവിടെ സ്കെച്ച് പനിക്ക് അത് എഴുതിയിടും. 97ാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 100-ന് മേലെ ആൾ പോകും. എപ്പോഴാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ആൾക്ക് മാക്സിമം പോകുന്ന ദൂരം പോകും. ഇതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പോയ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ 96 എഴുതിയാണ്, 97ാമത്തെ ഇന്ത്യ കേട്ടോ. അടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി, ഇതേ കണ്ടോ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി. നമ്മുടെ ഭൂഷണിൻ്റെ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൾ വിളിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു. ആൾ വന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ആണ്. അതിപ്പോൾ ആൾ തലക്കാലം ജസ്റ്റ് ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളിക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാണ്. റൈഡ് നമ്മുടെ VCSC മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ജസ്റ്റ് റൈഡ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് നമ്മുടെ GP4Uൻ്റെ നമ്മുടെ VCSC ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ, നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രേമികളുടെ പേരിൽ, എല്ലാവരുടെ പേരിൽ വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ നടത്തി. ഇനിയും കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ ദൈവം ആരോഗ്യ ആയുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ, എല്ലാം ഭംഗിയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കേട്ടോ.